2025, the new NBC experience begins on NBC TV1 and love for NBC2 on the go flourish. Get connected on the following new channels. On DSTV, NBC TV1 is on channel 268. NBC2 on the go is on channel 269. And on Go TV, NBC TV1 is on channel 15. NBC2 on the go, channel 16. Enjoy. Court rise. Get seated. In the Legislative Court sitting at Mwanza, criminal case number 19 of 2023, the state versus McDonald Chinsewu. You are in this court to answer the offense of exposing a child to pornographic material contrary to section 85(2)(d) of the Electronic Transactions and Cybersecurity Act. Kususana ndime 85(2)(d) ya malamulo zo jambula. The state is alleging that between the months of April and June, pakati pa mwezi wa April ndi June, at Mwanza Boma in the district of Mwanza, komwe kunali ku Mwanza boma la Mwanza, you beamed pornographic videos in the presence of unidentified minors. Inu matepa kapena kuonesa ma video olaula pakati pa ana amene sakudziwika kuti ana ndani. Do you plead guilty or not guilty? Mlandu mukuvomera mukukana? Mlandu ndukukana. Lero wero kemene amulisa fimu yolaula. Ndipo mujabo namba kisoni ndikuona mwana wangu wene wachichepere wa zaka 7 ndi ana ena wote alimuti alimene mucha. Ndi napeseta nabwerera ndipita kwa afumu kukafotokozera kene kuti napita achitizi ya muzi ndikukakwira. Mwana waeneyo ndi wa zaka 7. Anakahanga liwo ni mwana wao kuti akanamva bwanji. Mwana wangu anakuza ndikuti ine ndinabwera kunyumba kwangu zamutenga kapena kumunga kamiza kubwera naye ku video show kwangako. This court adjourned to give the accused time to prepare his defense. Balunda nemisidwa maola ochepa ncholinga kuti wimda mlandu akalindika mpata kutakozekere pofuna kuziteteza. Accused person, wimda mlandu, please move into the witness box. Mutuluke menemo mukalowe ku boxiro kwizana nkono na manja. Makulubira mulungu makulubira munene zomwe ndizinena ndikulumbira maso a mulungu wamphamvu zonse ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse kutumba umene ndinene bwalo muno ukhala ndiwoona osati wina kumaona ukhaoka kuzikwa mutsitsani. The floor is yours. Proceed to give your evidence. Bwalo akupasani mpata oti sono muyambe perekera umboni ofuna kuziteteza mlandu wanu. Chabwino ineyo business yanga ndionesa video ndipo business yanga ineyo imandiendera kwambiri mokuti ndapanga zitukuko zambiri kuzera ku business ngati imene yonesa video iyi. Nthawi zambiri ndimaonesa mipira ndi mafilimu ena otero. Awawawa mafilimu olaulawa sikuti ndimaonesa nthawi zonse ayi. Mafilimu olaulawa ndimaonesa mwapo ndi apo kuti ndizitha kupezako drama yambiri. Ndiye ndikamaonesa mafilimu olaula amene wawa ndimakweza mtengo kuchoka pa 100 kwacha pa mafilimu amene asali olaula ndimapanga 200 kwacha. Ndiyo linga yonena kuti ana asamati kukwanisa kuzaonera filimu zolaulazi. Komabe pamapezeka kuti ana ena amatha kukwanisa kupezeka ndi 200 kwachayo.
ine ndi wa business pabwera mwana ali ndi 200 kwacha sindingathe kumuka naye ndimamulowesa kuti aonere chifukwa ineyo ndikufuna ndalama ndikapanga chocho ndimatha kupeza ndalama zambiri pa filimu imeneyo ndiye choncho ineyo mundiganizire ndithu mawu anga ndi amenewo. State, do you have questions? Oyimira boma mwina mafunso akulawa. Much your blood worship. Kwambiri kumpando. I've got few questions. Ndina mafunso chepa chabe. Mr. Jimseo. Bambo Jimseo. Do you have children? Mulina wana ku nyumba ino? Ndinawo wana. How many? Mulina wana ngati inuyo? Ndinawo 4. What are their ages? Tachwa ni zaka anafulo kwa lisensi zaka zingati? Pali wina wa zaka 17, ndiye pali wina wa zaka 14, ndiye pali wina wa zaka 12, ndiye pali wina anu omalizira amene ali ndi zaka 9. I believe you watch some videos with them. Am I right? Ndikubiwa kuti mwina mukakhala mkunyumba kwanuko ndi ana anu aja mayang'ana soma video. Timaonera ndithu madzulo pogona. Do you watch pornographic videos with them? Amene muli ndi ana anu maonera ma video olaula ndi ana anu? Sindione nawo limodzi. You do so because it is wrong, right? Maita zimene chifoma zoti ndikulakwitsa kuonera ma film olaula ndi ana? Ndicho kumene. But you allow other children to watch these pornographic videos at your video show, right? Koma anthu ena ana anzanu mmaloleza kuti azikaonera ma film olaulawo. Nanga si business ndimapanga business. Your worship, that is all from the state. Thank you. Do you have any other witnesses aside your testimony? Pambali pa kuperekera umboni mbolo muno noka muli nayo kapena wina yake amene angathandizeni ngati mboni? Palibe. At this point the court will adjourn for a few days. Pametafika pa bwalo limitsidwa kale pa masiku angapo to prepare its judgment on whether you are guilty or not. Ndicholinga choti bwalo likakonze chigamulo kuti ngati muli olakwa kapena ayi. Time tonse. Court rise. Get seated. In the Legislative Court sitting at Mwanza, criminal case number 19 of 2023, the State versus McDonald Chinseu. The case is called for judgment. Stand up, accused. This is the judgment of the court. The The accused person herein has been charged with the offense of exposing children to pornographic material, contrary to section 85, subsection 2, paragraph D of the Electronic Transactions and Cybersecurity Act. The brief facts are that the accused within the month of April 2023 to June 2023 the accused person at his video showroom
oyimbidwa mlandu ali kumene amachita business at Mwanza Boma, kumwe kuli kuboma la Mwanza. beamed pornographic content Iye amaonetsa mafilimu olaula in the presence of minors. pali ana achichepere. The state paraded 2 witnesses to prove its case. Ndipo pa mlandu umene woyimira boma anabweretsa mboni zawo ziwiri kuti atsimikizire mlandu. The first witness was the community police chairman, Ndipo amboni yoyamba ya boma anali wa polisi wa kumudzi who facilitated the arrest of the accused person following a tip. yomwe anathandizira ndithu kuti woyimira mlandu agwidwe atatsinidwa khutu. The second witness Mboni yachiwiri ya boma was the police officer who cautioned the accused upon arrest, anali mboni ya polisi amene anampasa chitetero woyimbidwa mlanduyo. and he also conducted a search at the accused person's showroom. Ndiponso wa polisiwa anadzapita kukayang'anayang'ana kumene woyimbidwa mlanduyo amachita business yake. He confiscated a flash disk Ndipo atafika kumeneko anakalanda diski kwa woyimbidwa mlanduyo which contained the said pornographic content. momwe mdiski munali zithunzi zochuluka zolaula. The flash was tendered in court as evidence. Ndipo flash iyo inabwera bwalo kuno ngati mbali ya mboni kumbali ya polisi. In his defense, Pofuna kudziteteza woyimbidwa mlanduyo the accused stated that he never forced the said children to watch the content. analifotokozera mu mboni wake woyimbidwa mlanduyo kuti sanakakamize mwana aliyense kuti abwere ku showroom yake. I will now proceed to look into analyzing the law concerned. Choncho bwalo linofuna lipitirize kuti lione kuti malamulo amati bwanji. In a charge of exposing a child to pornographic material, Pa mlandu wa kuwaonetsa ana mafilimu olaula it is of paramount importance to assess the content ndizofunikira kwambiri kuti bwalo liunikire zomwe zinali zotani and the age of the alleged children. ndiponso ndi zaka za ana amene amaonera mafilimu olaulawo. The court acknowledges that the children in the matter have not been identified clearly by the prosecution, Bwalo laona kuti ana amene akuchitidwa amenemo sana chiwide bwinobwino kuti zaka zawo zinali zochuluka bwanji. but the accused accepted that he indeed showed the content to some children. Koma woyimbidwa mlandu mboni wake anavomerezadi maso a bwalo kuti ndizoona amaonetsadi mafilimu olaula. And that he was charging an extra fee so that the children couldn't afford. Ndiponso waliuza bwalo mboni wake kuti iye mitengo yake amayikweza kwambiri ndicholinga kuti anawo mwina alephere kufikira kupeza ndalama ngati imene. But when the children managed to pay, he could accept them to watch the said videos. Koma ana amene amakwanitsa kupeza ndalama yochuluka choncho amalola kuti aonere mafilimu olaulawo. As to the character of the material in issue, Koma pakuona zonse zimene zinachitika pa nkhani ili bwalo muno, the prosecution tendered evidence of a flash disk oyimira boma anabweretsa mboni wawo wa flash which was owned by the accused person. yomwe inali flash ya woyimbidwa mlanduyo. It contained about 64 gigabytes of videos, Inali ya mphamvu yokwana 64 GB. videos of people engaging in sexual activity. Mavideo anali menemo ochita zinthu za mchidogonana. This court now moved to the question of consent. Choncho bwalo lino likupita poti kodi nakhuzidwa bwanji To the question of consent of the children. kuti anawo makamaka zimakhuza bwanji. The accused stated that the children were not forced to watch the said content. Monga amene woyimbidwa mlandu wafotokozera bwalo muno kuti samakakamiza mwana aliyense kuti adzaonere zithunzizo. This court therefore moves to the question of consent. Choncho bwalo lino lifuna lione kuti anawo zimakhuza bwanji. Does the fact that the children were not forced negate liability of the accused? Kuti ngakhale woyimbidwa mlandu anena kuti anawo samakakamiza kuti adzaone zithunzi zimene amaonesa zolaulazo, woyimbidwa mlandu kuti ngosalakwa. It is a well-established legal principle that children are incapable of giving consent. Zili malamulo okhazika bwino lomwe kuti mwana pa yekha sangathe kuzindikira kupanga maganizo. Therefore, children are not able to make decisions about certain things. Pachifukwa chimenecho mwana wachichepere sangathe pa yekha kupanga maganizo pa zinthu zina. And anything sexually related falls into a category of such things. Ndipo ngati umene ukuzana zogonana. Even if a child gives permission, Ngakhale mwanayo atapereka nditu ataperekedwa ufulu, it can never be deemed as consent under law. izo singakhale zonena kuti mwanawo apanga chiganizo mangani malamulo amene amanenera. It is not an excuse for any adult who has the duty to be responsible. Singakhale nchidi ofuna kuziteteza kwa munthu amene wachikulire pa zomwe akuchitazo. This court will also highlight Section 85(2)(c) of the Electronic Transactions and Cybersecurity Act, Bwalo linofuna liundikenso bwino mmene malamulo amanenera azobena kapeza jamba la Section 85(2)(c),
which makes it an offense to distribute or transmit pornographic content. pamene amanena kuti ndikulakwa ngati munthu akuonesa mafilimu olaula kapena kutumiza mafilimu olaula. From this section, it is clear kuchokera ndimene tafotokozayi nzomvetsetsa kwabwino lomwe that it does not matter whether the person being shot such videos is a child or not. zilibe ntchito kuti kapena mwana munthu amene akuonesedwa zimenezozo ndi wachichepere kapena ndi wachikulire. The law merely recognized the vulnerability of children and therefore made a specific provision for them. pamenepo malamulo anakhazikitsa bwino lomwe kunena kuti mwana kufunikira bwanji ndipo napanga malamulo okhudza ndi anawo. It is clear that the accused had nothing but pure greed. ndizomvetsetseka bwino lomwe kuti woyimba mlanduyu analibe china chilichonse koma kuti anali ndi mtima wadyera. And only focused on money without thinking of the risks his actions posed to the children. iye mtima wake unangotsamira pa ndalama koma osayang'anira kuti zoyipa zimene zingadze pa anazo zingakhale zotani. The court wishes to stress on Section 80 of the Child Care Protection and Justice Act, bwalo linofuna tsamire kwambiri pa section 8 ya kasamalidwe ka ana which prohibits any social practice that is harmful to a child's health, pamenepo amanena malamulo akunazoona kuti chilichonse chimene chingadzetse kapena vuto pa mwanayo. the conduct of the accused person falls under such harmful practices. choncho mchitidwe umene anachita woyimba mlanduyu ukugwera pamene pa mchitidwe woti zimene amachitazo zitha kusokoneza kapena kuvulaza mwana. Furthermore, similar behaviors like exposing children to media platforms, chimodzimodzinso mchitidwe ngati umenewu zili ngati kwapangisana kuti azikhala ndi mtima woonesa zinthu zosakhala bwino. anyone found to indulge in such kind of behaviors wina aliyense amene akapezeka akuchita mchitidwe ngati umenewu ought to be dealt with accordingly, ayenera ndithu lamulo ligwirepo ntchito. to ensure that all children are protected from harmful exposures. ndi cholinga choti ana onse azikhala kutetezedwa ku zinthu zimene zingavulaze. It is the finding of this court choncho ndikupeza kwa bwalo lino that the state has proved beyond reasonable doubt kuti woyimira boma pa mlandu watsimikizira kopanda chikayiko china chilichonse that the accused person kuti woyimira mlanduyu exposed children to pornographic material. amaonetsa ana mafilimu olaula. The accused is therefore found guilty as charged pachifukwa chimenecho oyimbidwa mlandu bwalo likwapeza olakwa and is thus convicted. ndipo likuwamanga malinga ndi malamulo. Much obliged, Your Worship. zikomo kwambiri kumpando. Your Worship, the convict here should be treated as first-time offender. kumpando oyimbidwa mlanduyu bwalo liwaone ngati kali koyamba palamula However, mlandu. despite such being the case, komabe ngakhale zili choncho when the court is delivering its sentence, pamene bwalo likuganiza zokapereka chilango it should take into consideration the following factors. lena ukawunikiranso zinthu izi. Firstly, it should look into the seriousness of the offense. choyambira bwalo lino lakaona kuti kuopsa kwa mlandu umene woyimbidwa mlandu wapalamulawo. Your Worship, the offense is a very serious offense. kumpando mlandu umene woyimbidwa nawo palamulando waukulu kwambiri. It attracts a maximum sentence of 15 years. munthu akapezeka olakwa mlandu umene ndikukhala ku ndende zaka zokwana 15 and a fine of 10 million Malawi kwacha. kapena kupereka chindapusa chokwana 10 miliyoni ndalama za Malawi mwamuna. You can see that the framers of the law were very serious. bwalo takuona kuti amene ankapanga malamulo anali nditu serious in trying to protect our children. pofuna kuteteza ana athu. Therefore, we pray that this court should also follow suit pachifukwa chimenecho ndipemphera kuti ngati oyimira boma kuti bwalonso litsate zomwezo in ensuring that our children are protected from the acts of people like the convict. ndi cholinga chikuti ana athu akhale akutetezedwa malinga ndi mchitidwe ngati imene woyimbidwa mlandu anachita. Further, Your Worship, popita pamenepo kumpando we can see that this is not an offense committed by accident. bwalo likuona kuti mlandu sikuti unangochitika mwangozi. It is a well-planned offense. ndi mlandu umene woyimbidwa mlandu anachita kukonzekera. Because it is to the convict, it is an offense that was profitable to him. kwa woyimbidwa mlanduyo kwa iyeyo unali mlandu wa phindu. Because he was earning money from the children. chifukwa iye amalanda ndalama kuchokera kwa anawo. The convict did not care about the future of the children. woyimbidwa mlandu sanasamalire za tsogolo la anawo. Or what he cared was the money that he received from the children. koma iye mtima wake onse unali pa ndalama zimene amalandira kuchokera kwa anawo. Once again, Your Worship, it is our prayer
that a deterrent punishment has to be given to him kuonjezeraso kumbiri pandu funa kuti bwalo lipereke chilango so that he should be responsible for his actions. ndicholinga choti pazomwe wachitazo yakakolole zomwezo. That is a prayer from the state. Thank you. Tupempha ifu bwalo lino oyimira boma. Mr. Chinsewu, Bambo Chinsewu, do you have anything you would want to tell this court before the sentence? chilipo chimene mufuna kufotokoza bwalo kuno lisanapereke chilango kapena chidandaulo? Chidandaulo ndili nacho. Proceed. Pitizani. Ndimafuna kuti bwalo lino lindiganizire likamapereka chigamulo chawo. Chifukwa ineyo ndili ndi udindo waukulu kwambiri ku nyumba kwanu. Ndimasamalira ana ang'ono komanso amayi anga ndiokalamba kwambiri mukuti pa ukasanga peze chithandizo ndine ndemwe amene ndimatha kuchipeza ndikumasamalira amayi anga. Ndemo kama ndipasa chigamulocho mundiganizire mawu anga ndi amene. This court will take into consideration all the mitigating and aggravating factors as submitted by both the accused and the state. Bwalo lino lunikira zidandaulo zanu zimene mapereka bwalo kuno komanso likunikiraso zidandaulo zimene oyimira boma anapereka zimene zinapangisa kuti mlandu ukhale woopsa kapena wakulu. The court will adjourn for a few hours Pachifukwa chimene chibwalo limisidwa kayi kwa mawa ochepa to prepare its judgment on sentence. ndicholinga kuti likapereke chilango litapereka chigamulo. Court rise. Get seated. In the legislative court sitting at the Mwanza, criminal case number 19 of 2023, the state versus McDonald Chinsewu. The case is called for sentence. Stand up. Imirani webda mlando. This is the court's judgment on sentence. Ndinthawe kuti bwalo lipereke chilango. McDonald Chinsewu was convicted by this court McDonald Chinsewu ulinaku mangani bwalo lino on the offense of exposing children to pornographic material, pamlandu wakuonetsa ana ichepere mafilimu olaula, contrary to section 85(2)(d) of the Electronic Transaction and Cybersecurity Act. komwe kulisana ndi malamulo ochoka pa section 85D okuzana ndi zojambula kapena zobenabena. In our society, malo muli fiti makhala it is a very shameful thing to make economic gain based on such indecency. ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti tizipeza phindu poonetsa zinthu zachabechabe ngati zimene mnachita inuzo. It is more tragic to involve children in such sinister things. ndi zinthu zopsa kwambiri kuti anaso zizakhudza pa zinthu zimene zonga inu munachitazo. The accused caused severe harm to children by preventing their enjoyment of childhood. choncho pachifukwa chimene choyimbira mlandu munasokoneza kapena munapwetekana mcholinga choti anjoyi kapena asangalale ndi unyamata wawo kapena bwana wawo. While children were supposed to be playing somewhere else, they were being exposed to pornographic material. Pamene ana akanatha kuti azikasewera kwina koma anali busy kumaonera mafilimu olaula ku showroom kwanuko. Research conducted in various countries shows that pornography can result in grooming children to engage in sexual practices at a very tender age. Mchitidwe ngati mene mnachitawo pomaonesa mafilimu olaula ngati amene zitakuwapangitsa ana kuti akhazikike kwambiri pomaonera mafilimu olaula kumakhala ndi maganizo omachita mchitidwe ogonana. And risks both their physical and their mental health. Ndipo zimene zitakuwasokoneza ku maganizo awo ngakhale kuthanzi lawo. And even when such children are exposed to sexual abuse, they just consider it as normal. Ngakhale ana akamaona zinthu zoti anthu akugonana amaziona ngati ndi zimene anthu amachita kapena chikhalidwe chawo. It is for this reason that content that children should watch must be monitored by an adult. Ndi pachifukwa chimenechi chofunika kwambiri kuti zomwe ana azionera zimafunika kuti zionetsedwe kale ndi akuluakulu kuti zofunika kuti ana angaonere. What the convict did in this case strikes at the dignity of children. Pa zomwe woyimbira mlandu ana achita ndi kunyasisa kapena ufulu wa ana. And this wasn't in the best interest of the children. Izo sizinali zowasangalatsa ana achiperewo.
And this court would like to send out a message to would-be offenders pachifukwa chimenechi bwalo lifuna kuti litumize uthenga kwa anthu ena amene ali maganizo ofuna zachitaso ngati zimene woyimidwa mlandu anachita that they should not do it. kuti asachite nchide ngati umenewo. This court, however, notes that the convict is a relatively young person ine kakhale zichoncho kuti woyimidwa mlandu akuoneka kuti ndi wachichepere and he has no previous criminal record. ndiponso mbuyo musana apalamulepo mlandu uliwonse wa zaupandu. And for that reason, I will exercise leniency. pachifukwa chimenechi bwalo likhalako ndi chisoni pang'ono The offense of exposing a child to pornographic material, pa mlandu umene woyimidwa mlandu apalamula woonesa zithunzi zolaula kwana it attracts an imprisonment term of 15 years munthu akapezeka olakwa pamenepo ndikukakhala ku ndende ukakhala zaka 15 and a fine of 10 million Malawi kwacha. kapena kupereka chindapusa kuboma ndalama zokwana 10 million. But considering the mitigating factors, koma bwalo lino powunikira zidandaulo zimene woyimidwa mlandu adandaula m'bwalo muno this court will sentence you to 5 years imprisonment. bwalo lino likhala ndi chisoni kupasana zaka zisanu zokha kukakhala ku ndende. The court has also considered that the prosecution tendered evidence in a flash disk, bwalo lino launikanso bwino lomwe kuti oyimira boma pa mlanduwo anabweretsa flash disk which contained the said pornographic material. momwe mkatimo munali zithunzi zambiri zolaula. The court orders a destruction of the flash drive pachifukwa chimenecho bwalo lino likulamula kuti chiflash chimene anabweretsa kuno chiphwanyidwe kapena chikatayidwe. I'll give it to the state to consider its destruction. pakati pa bwalo lipasa mphamvu oyimira boma kuti chimenecho achitenge akachiphwanye kapena akataye. We'll give this to the state. Thank you. It is so ordered. ndimene bwalo lalamulira. Court rise. Get seated. Someone